the singers, Quiero decirles que espero no haber ofendido a ninguno de los músicos, because when I tried to get you back on the beat that you were on originally, porque cuando quiero que regresen al ritmo que estaban al principio, because if you notice, we had a struggle in the beginning of the service getting it up. si pudieron dar cuenta, tuvimos una pequeña lucha al principio de la alabanza, And everybody was doing the best they could, y todos estaban haciendo lo mejor que podían. but it was a fight and a battle to get the anointing up. Había una lucha, una pelea por tener la unción, And here's the secret y eso es el secreto. is, and I guess I failed to ever teach you about that, Y he sentido enseñárselos a ustedes, but whatever it takes to get the spirit up, lo que tome para levantar el espíritu, it takes that same song, same beat, and same everything to keep it going. la misma canción que lo levantó, el mismo ritmo es lo que necesita para que siga continuando. So if you're on it Si están así, like that, and then you stop and go dun y luego paran y le hacen así, dun dun, then you've changed where the Holy Ghost was. Cambiaron donde estaba el Espíritu Santo. Now in a regular service, En un servicio regular it's different. es diferente, But when you're in a revival service, pero cuando está en un avivamiento, you get it up lo levantan and then you ride it until the end. y lo llevan hasta el final. So what I'm saying is this: Lo que le quiero decir es esto: I have done what I'm asking you to do. yo he hecho lo que ustedes me han dicho que haga. I have played those drums for 5.5, 6 hours nonstop He tocado la batería por 5 horas y media sin parar. and stayed on the same beat and the same song and led the singing. Y me he mantenido en el mismo ritmo, en la misma canción, cantando. So if you feel like you're getting tired and your hand's gonna drop off on the guitar, brother, Si se sienten que se están cansando y que sus you manos start se van a speaking caer. in tongues and the anointing starts coming down. La lengua y la unción vuelve a caer. See, I was trained Yo fui entrenado by the very best. por lo mejor. There's never been a better one Nunca ha habido alguien in mejor position of music en posición de than my música spiritual father. que mi padre espiritual. I traveled with him in revivals, He manejado con él en los avivamientos and I watched very closely. y lo he mirado cuidadosamente. And I also would want to change the beat and the song. Y también yo a veces quería cambiar el ritmo en la música. en el And canto. he did me just like I did y'all. Y él me hacía así como yo le hice a algunos de ustedes. He turned around and said, "Get back on that song." Me decía, date vuelta y vuelve a esa misma canción. And as soon as you get back on the song, power of God start falling again. Y en cuanto volvíamos a la canción, el poder empezaba otra vez. And you said, well, what if somebody's interceding ¿Qué tal si alguien está en intercesión and everybody else has been shouting? y todos están gritando? You don't change your order just for one person that's interceding. Tú no cambias el orden solo por una persona que está intercediendo. Because in the Father's realm, Porque en el ámbito del Padre, I can be standing here interceding puedo estar aquí intercediendo and tears flowing, y con lágrimas. and I'm a dancing all at the same time. The Son said, El Hijo dijo, I am in the Father, yo estoy en el Padre and the Father is in me. y el Padre en mí. And we learn to shout and dance on the Son's side. Hemos aprendido a cantar y a danzar en el lado del Hijo So on the Father's side, y en el lado del Padre. we can be interceding in the Father and shouting for the Lord on the Son. Empezamos a intercedir en el Padre y a danzar en el Hijo. Understandest thou what I say? Entiendan lo que les digo. So I hope I didn't offend you, Espero no haberlos ofendido. but I just knew what it took to get the rest of the service to the people that was waiting the last, and that was the musicians themselves. Yo sabía lo que tenía que hacer para que llegaran las personas que estaban esperando a lo último, para que pudieran también obtener. What a shame it would have been Qué vergüenza hubiera sido if just after the musicians had played so hard después que los músicos hubieran tocado bien, that we changed it que lo hubiéramos cambiado and they didn't get what you got.
y no hubieran ellos obtenido lo que usted ya obtuvo. Aren't you glad for our musicians and singers? Let's give the Lord a hand for this. He never prayed on the word, did he? No he orado por la palabra. No. Okay, let's stand up and pray over the word of God. Pongámonos de pie y oremos por la palabra de Dios. Wonderful Lamb of God, we ask you to put your anointing upon these lips of clay. And Lord, we ask you, Lord, to give your people ears to hear and a heart to receive. Lamb of God, that which you got for us tonight. Put back the power of the enemy and let your glory let it come down tonight. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Now, you may be seated again. We're going to go back to 2 Chronicles 29 again. Vamos a regresar a 2 Crónicas 29. And have you ever wondered why, when I'm, you're not recording, are you? No están grabando, ¿verdad? No, good. Because I wouldn't want this on tape. I Que no quiero esto en tape. Have you ever wondered why, when I'm preaching, ¿Alguna vez han imaginado cuando yo estoy predicando that the power of God just starts hitting people everywhere? que el poder de Dios empieza a tocar a las personas? Anybody ever wondered? ¿Alguna vez se han preguntado el por qué? If you wondered, raise your hand. ¿Alguna vez se han preguntado? Levante su mano. I'm going to share something with you Les voy a compartir algo that other than a couple other people I've shared it with, que con solo con otras personas lo he compartido and only one other church I've shared it with. y con una iglesia nada más lo he compartido. I'm going to share it with y'all tonight. Los voy a compartir con ustedes esta noche. How many remember me preaching ¿Cuántos se recuerdan cuando yo prediqué? on jumping out of the ship? Brincando fuera de la barca. All right? And many of you got back in the ship at that time because you was kind of out in the water. Y algunos de ustedes regresaron a la barca porque estaban fuera del agua. Is there any here tonight that happened to be ones that was out of the ship at the time, just kind of out on the outskirts? ¿Hay algunos de ustedes que estuvieron en ese instante fuera de la barca, como en el agua? Or were you all inside the ship? ¿O estaban todos ustedes dentro del barco? Well, many people Muchas personas got back in the church after, not just here, but in other places, from 2 to 15 years. Muchas personas regresaron a la iglesia, no solo en esta, sino que en otras que habían salido por más de 15 años. And those people Y esas personas had jumped out of the ship. habían brincado del barco, And so because they had jumped out of the ship, y porque habían brincado del barco, they was out in the waters and drowned. estaban afuera en el agua y ahogándose. And periodically, Y periódicamente there was an angel that would appear. había un ángel que se aparecía. And let me get this back. And one night, I questioned the Lord. Y de una persona yo cuestioné al Señor. Said, Lord, how can anybody Y dije, Señor, ¿cómo cualquier get out of persona the greatest thing on the face of this earth? podrá salirse de lo algo más grandioso en este mundo? And if they get out, how in the world do they feel? Y si se salen, ¿cómo se sienten? Because I had visions of them in the water, you know, some of them going down the third time. Porque yo tuve visiones de algunos de ellos que se estaban hundiendo en las aguas. Some of them was on, you know, still treading water. Unos estaban flotando And some, just the fingers were sticking out. y algunos solo sus dedos estaban de fuera. And when I asked the Lord the question, Y cuando yo le pregunté al Señor esta pregunta, there had been this huge angel había este ángel grandioso that walked up behind me many times que caminó atrás de mí muchas veces and put his hand on my shoulder. y puso su mano sobre mi hombro. And I never understood Y nunca pude entender
But when I questioned the Lord about those that had jumped overboard, Pero cuando cuestioné al Señor acerca de esos que habían brincado del barco, this angel appeared again, este ángel se me apareció otra vez. and he had to be 15 foot tall or more. Tendría que haber medido 15 pies o más. And I was standing up in the ship looking out at the people. Y yo estaba en el barco viendo a la gente que estaba afuera. And the angel took both hands Y el ángel tomó dos manos and he just raised it up like this. y las levantó de esa manera. And when he raised his hands up, Y cuando alzó sus manos, he carried them around and put me down in the water. me levantó y me puso a mí en el agua. And then I understood the feeling of the people that had jumped out of the ship. Y pude entender lo que esas personas que habían brincado del barco estaban sintiendo. Now, I'm in the water with all the people that had gotten out. Yo estaba en el agua con todas las personas que habían brincado. And I'm in the water looking up at this huge angel. Y estaba yo en el agua mirando hacia este ángel grande. I never told anybody about it but my wife. Nunca le dije a nadie, solamente a mi esposa. And on August the 16th, 2002, En agosto 16 de 2002 I got a letter back from the witness of the Holy Ghost. recibí una carta de testimonio. And just before I read that, I want to tell you what happened next. Y antes que le lea la carta, les quiero contar lo que pasó después. I'm in the water looking up at this huge angel, Estoy en el agua mirando a este ángel. and words weren't exchanged, Palabras no fueron intercambiadas, but in my mind I asked the angel, pero en mi mente yo le pregunté al ángel, how can I get back in the ship? ¿cómo puedo regresar yo al barco? And the angel just stretched his hands out like this Y el ángel estiró otra vez sus manos and raised his hands up, y alzó sus manos hacia arriba, and everybody in the water came out, y todos los que estaban dentro del agua salieron and he just turned like this y volteó de esta manera and set us down in the ship y again. nos regresó al barco de regreso. If you're on the outskirts of this thing tonight, Si usted está afuera en esta barca, I'm telling you that angel is here tonight. yo te le digo que este ángel está aquí. He's here to meet your needs. Está aquí para sujetar sus necesidades. He's here to do what you need to have done. Está aquí para hacer lo que usted necesita que le hagan. And in 2002, En el 2002 I got a witness letter back recibí la carta del testimonio concerning my evangelizing. acerca de yo seguir evangelizando. I'm not going to go into too much of it No voy a darle muchos detalles, because from 96 to 2002, porque desde el 96 al 2002 all God ever said to me was, get smaller. todo lo que el Señor me dijo era sé más pequeño. And I carry this letter with me Y yo cargo esta carta conmigo because it's the first uplifting letter I got about evangelizing. porque es la primera carta que recibí acerca de para animarme. In other words, God constantly said, get smaller, get smaller, get smaller. En otras palabras, el Señor constantemente me decía, hazte pequeño, hazte pequeño. And for the first time that I started evangelizing, that's 96 and 78 and 9, 2000, 2001. So after 7 years, Después de 7 años de evangelizar, the Lord said, I'm pleased. el Señor dijo, estoy contento. I love this letter. Yo amo esa carta. Aleluya. I thought I would never please the Lord. Yo pensé que nunca había complacido al Señor. I'd be down praying, I said, well, Lord, how much smaller can I get? Señor, en mi oración, Señor, ¿qué más pequeño me puedo hacer? And he said, get smaller. Hazte más pequeño. He would even tell me that when I was down praying. Me decía aún cuando estaba yo orando. I get a witness letter back that says, get smaller. Y recibo una carta de testimonio que me dice, hazte más pequeño. I never got one letter that was encouraging Nunca recibí una carta que me diera ánimo in the natural. en lo natural. But if you look at it with spiritual eyes, Pero si lo ven con los ojos espirituales, when you get higher, when you get smaller, cuando se hace uno más pequeño, then you are pleasing the Lord. entonces está complaciendo al Señor. Back to the angel. De regreso al ángel, I asked Sister Hicks, le pregunté a la hermana aquí, why does the power of God fall so mightily during the Word?
¿Por qué el poder del Señor cae tan poderosamente durante la palabra? She never answered Nunca me contestó. till 7 years later Hasta when 17 I got años this después, letter. cuando recibí esta carta. And it said, Y dice, remember, I never told her about this angel that appeared in the ship. acuérdense, yo nunca le conté acerca de este ángel que se me apareció en la barca. But I'm reading. Pero voy a leer. It said a mammoth angel, a warring angel, Un ángel guerrero gigante was seen in the spirit fue visto en el espíritu. standing behind you as you preach in the churches. Estaba parado detrás de usted cuando estaba predicando a las iglesias. That angel never leaves Ese ángel nunca lo deja. when I'm in the pulpit. Cuando yo estoy en el I público. feel it. Sometimes I see it. But tonight I feel his presence. Pero esta noche yo siento su presencia que está detrás de mí. Whatever your need is tonight, Cualquiera que sea su necesidad en esta noche, you make a new choice, usted haga una nueva elección and my God will come down and fight your battles. y mi Dios va a pelear sus luchas. God has sent that angel Dios ha mandado a este ángel to get you out of the water para sacarlo del agua and to get you where you need to be. y ponerlo donde necesita estar. Glory be to God. La gloria sea a Dios. Todos gloriarios. So back to 2 Chronicles De regreso a segunda de Crónicas, 29. capítulo 29. And Hezekiah Y made a Ezequías choice. hizo una elección And he did it in the first year and the first month of his reign. y lo hizo en el primer año y en el primer mes de su reinado. Ahaz, before him, Y Acaz, antes de él, had led God's people away from God for 16 years. había guiado a la gente lejos del Señor por 16 años. We learned last night Aprendimos anoche that a lot of things about the word first. Aprendimos muchas cosas acerca de la palabra primero. And then we learned about, in verse 3, about how he opened the doors. Y aprendimos en el versículo 3 cómo él abrió la puerta. And I want to remind you again, because it's very important, Y se los quiero leer otra vez porque es muy importante that the word open que la palabra abrir means to loosen the light. significa soltar la luz, That's a candlestick. que tiene que ver con el candelero. Does anybody have one of those laser lights? ¿Alguien tiene una de esas luces láser? I had one, I forgot to bring it. Ahí tenía una, pero no la traje. Okay, sorry. But the word open means to loosen the light. La palabra abrir significa soltar la luz, It means to loosen the word, soltar la palabra, loosen the witness, soltar el testimonio, and it means to loosen the mind of God. y también significa soltar la mente de Dios. Now, remember those things. Write them down. Acuérdense estas cosas, escríbanlas. And remember them, Y acuérdense, because when we get further in this chapter by Sunday night, porque cuando sigamos más adelante en este capítulo para el domingo, you will understand what that means to loosen the witness in the mind of God. habrán entendido qué significa soltar la mente, el testimonio de la mente de Dios. Praise be to God. Gloria a Dios. You know, I really want to say I appreciate everyone Quiero decirles que aprecio a cada uno de ustedes that has helped in interpreting for me. que me han ayudado a interpretar. And I try to take into consideration someone is, Y trato de tomar en consideración. and I really do appreciate it. Y You know, aprecio. Brother Roberto, his wife, and what's your name, sister? Cristina. Christina. Okay. Well, I really do appreciate it. Lo And, agradezco. So anyway, thank you, sweet Jesus. Gracias, Jesús. Hezekiah said he opened the doors. Ezequías dice que abrió la puerta, And the word doors y la palabra puertas means a lot of things. significa muchas cosas. And I said last night, and I'll say it again, Lo dije anoche y lo vuelvo a decir otra vez. God does not just put a word in the Bible to put it there.
Dios no pone una palabra en la Biblia solamente por ponerla ahí. He puts it there because we can relate to it. La pone ahí porque nosotros nos podemos relacionar. Are you with me now? ¿Están conmigo? This word doors Esta palabra puertas in the Hebrew en hebreo means to lift up the feeble significa levantar a or the los weak. levantar a los débiles. So, if you're weak tonight, Si usted está débil en esta noche if you're barely holding on, y apenas pueden agarrarse, if things are going on in your life that's out of your control, si cosas que están pasando en su vida que están fuera de su and control you feel like you're too weak to hang on, y piensan que están muy débiles para mantenerse, make a choice right now for God to do whatever He's got to do. hagan una elección por Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. And my God will come down Y mi Dios va a venir and lift up the weak. y levantará al débil, He'll repair the weak. reparará al débil, He'll repair the oppressed. va a reparar al opresionado, He'll lift you up if you feel you're dried out. lo va a levantar si siente que está seco, If you feel like you're empty and have no word. si siente que está vacío, sin palabras. All of these things is what the word doors means. Todo esto es lo que esta palabra puerta significa: Dried up, weak, feeble, seco, débil, oppressed. opresionado. Oh, help us, Jesus. Do you ever just get down to pray and feel empty? ¿Alguna vez se han puesto a orar y se sienten vacíos? You feel like you're thin spiritually. Parece que está seco espiritualmente. It means to help or repair the needy. Significa ayudar o reparar al necesitado. If you have physical problems tonight, Si tiene problemas físicos en esta noche, then you're among the ones that's in the poor corner. You're the one that's in a poor corner. es usted que está en la esquina del pobre. And the word doors Y la palabra puertas means to open the poor significa abrir al pobre or to repair the poor. o reparar al pobre. Oh, and it means Jah has delivered. Y significa ya ha liberado. He's already delivered you. You just can't see it right now. Ya lo liberó, pero usted no lo puede ver. When you make the choice of Hezekiah, Cuando usted hace la elección como Ezequías, that first fruit choice, esa elección de primer fruto, saying, I don't care what it takes, I gotta make it. no me importa lo que tome, yo lo voy a hacer. Then God sends a host of His angels out. Glory be to God to Dios take manda care of you. ángeles para que lo Come on, help us out. God didn't just put the word door in here for nothing. Dios no puso la palabra puertas aquí por nomás ponerla. The word door means trouble. La palabra puerta significa problema. You ever find yourself in trouble ¿Alguna vez se han encontrado en problemas? and you're too weak to get out of it? Y está muy débil para salir de ese Just problema. take a choice right in the middle of where you are, and God will come down and pick you up. Y Dios va a venir y lo va a levantar. Somebody got to help me praise. And that word doors Y la palabra puertas means that Jah is the Lord and Master. Jah significa que Él es el Señor y dueño. What did we learn last night ¿Qué fue lo que aprendimos anoche about the door? acerca de la puerta? After you put the blood over the lintel of the door, De la puerta and you put the blood down the doorpost, y los pones sobre you come up to the doorpost and put the earlobe there,
Entonces viene a la puerta de la puerta y pone su oído. And let the master of the door pierce your ear La oreja, as a witness that you want him to stay your master. como testimonio de que usted quiere que él sea su dueño. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you lost your job, Si perdió usted su trabajo, put your ear against the door. ponga su oreja a la puerta. He'll lift up you in your troubled time. Él lo va a levantar en sus problemas. Do you understand what I'm saying? ¿Entiende lo que está diciendo? If you have a flat tire, put your ear against the door. Si tiene una llanta ponchada, ponga su oído. Make him master of it. Hágalo su amo. If you get hit in the back of your car, then just lift up and call him to be the master of your trouble. Se lo llama a él para que él sea el amo de este problema. Aleluya. Come on, somebody help me. Hallelujah. Is that powerful or what? ¿Es eso poderoso o qué? See, what is trouble? ¿Qué es problema? Trouble is when you get a good deal on a house, Sí, problema es cuando le dan, and then the interest rate goes up, cuando le dan una buena gana en una casa y el interés sube and then your payment goes up with it. y también su pago sube. You got to give it to the Lord and master. Come on, help me. Shout, come on. See, he's God of the good times. Él es Dios en los buenos tiempos And he's God of the bad times. y también es el Dios en los malos momentos. The bad times is taking out my ear. Los tiempos malos estoy con el oído. And if I put my ear, Y si yo pongo mi oído, if I choose to put my ear on the door, si yo elijo poner oh, somebody. Will somebody help me? See, we do all right as long as everything's going good. Come on. y nosotros estamos bien cuando todo está bien.
We can say, oh, thank you, Jesus. Y podemos decir, oh, gracias Jesús. When I put my ear on the door, Cuando pongo mi oído en la puerta, en el poste, but let it go bad. es cuando todo está mal, lo pongo ahí. Let trouble come. Entonces deje que vengan los problemas. Let weakness come. Dejen que vengan las debilidades. And all at once, we say, hey, I don't want my ear on the door. Y van a decir, no quiero mi oído en el poste. I want to be free. Quiero ser libre. Freedom is jumping out of the ship. Pensamos que la libertad es brincar fuera de esa barca. But honey, freedom is being locked into the master. Pero libertad significa Somebody help me. See, what you don't understand tonight, that angel's walking up and down in the aisles tonight. He's there to meet your needs. que este ángel se está paseando en medio de las vías para ayudarnos en las See, he's here to meet your needs. Está aquí para llenar sus necesidades. He wants to meet every one of your needs. Él quiere llenar cada una de sus necesidades. Aleluya. Let me show you something. Déjenme les muestro algo. Now look, Vean, escúchame. escúchenme. No, that ain't interpretation. Now this is that stature. Esto es esta estatura. Broad is the gate, Ancha es la puerta, but the way gets more narrow pero el camino se más angosto as you go up the stature. en cuanto sube más hacia la estatura. Amen. And as you get up into the rim, see this up here is the Father's side. Aquí arriba es el lado del Padre, That's an F for Father. es una F por Padre. And when you get up here, all you got is just a point of light. Y todo lo que cuando llega a este nivel, lo que tiene es un punto de luz. And after we have grown up in that stature, Y cuando hemos crecido en esta estatura, after we faced all of our troubles and our heartaches, cuando hemos pasado por todos nuestros problemas y dolores de cabeza, and we climbed up this stature, y subimos hacia esta estatura, then we come back down, entonces regresamos hacia abajo and we get out here where the brazen altar is, y regresamos al altar de bronce and we step outside y nos paramos hacia afuera of this wide gate. de esta puerta ancha. And what we don't understand is, Y lo que no entendemos es, the further out I get, entre más lejos me pongo, the wider the gate becomes. más ancha, más amplia se hace esta puerta. After a while, Después de un rato, you find yourself out here. luego se encuentran en este lugar. And because you don't have the burden and conviction Y como no tienen esa carga ni esa convicción that you had while you was in the house, que tenían cuando estaban en la casa, you step out here and you feel like you're free. y salen a este lugar y se sienten libres. You say, oh, praise God. Oh, gloria a Dios, estoy libre. You know what this place is? ¿Saben cómo se llama este lugar? This is the place that the slave came to. Este es el lugar donde el esclavo vino And he looked at his freedom. y vio su libertad. I can go anywhere I want to go. Puedo ir a cualquier lugar que yo quiera. And the master had no hold on him. Y el amo no tenía ningún control de eso. But he looked out here, Y miró hacia estos lados. and all he could see was wide open spaces. Y lo único que podía ver es lugares amplios. I'm free. Soy libre. I'm not bound anymore. Ya no estoy atado. But then he turned
and looked back at the master's gate. Y luego volteó y miró a la He puerta looked del at the amo. master's door, Miró la puerta del amo. and he said, "Oh no, I'm not staying out here. Dijo, oh no, yo no me quedo aquí afuera. I'm going to run inside the house." Voy a ir a la casa. Lord have mercy. He said, "This ain't freedom. Esto no es libertad. This is being bound. Esto es estar atado. If I'm out here, Si estoy yo aquí, I'm bound by the world." estoy atado al mundo. Somebody help us get together. He got a revelation. Tuvo una revelación, See, we brought it to here. lo llevamos hasta aquí, But if you go beyond that spot right here, pero si pasan este lugar, then it only gets wider. lo único que pasa es que se hace más amplia. And when you get out here, Y cuando llega a este lugar, you don't see any need for the message. no ve necesidad del mensaje, You don't see any need for the Word of God. no ve necesidad de la palabra de Dios, You don't see any need to lay your life before the Lord. no ve la necesidad de poner su You don't see any no need of praying anymore. ve la necesidad de orar, You don't see the need to dance anymore. no ve la necesidad de danzar. And it's not because you're free. If you were free, you would even shout more. Y no es porque está libre. Freedom is not staying outside of the doors of the house of God. Libertad no es estar fuera de las puertas de Dios. Freedom is coming in here where you really get loose. Libre es acá donde se puede soltar. Come on, help somebody shout. Help me, help me, help me shout. I'm giving y'all another first fruit message now. Le estoy dando un mensaje de primeros frutos. You know what this first fruit message is doing? ¿Saben lo que este mensaje de primer fruto está haciendo? It's guaranteeing that all the rest of the word that you've received Está garantizando la palabra que ya recibieron, is going to come to pass in your life. que va a venir a pasar en su vida. You're on the way from where you were. Están en el lugar donde estaban. I don't even think the slave made it this far, No creo que el esclavo llegó tan lejos, because it don't show any hesitation that he made. porque no muestra que hubo, It just said he just went immediately to the door, lo único que dice que él regresó a la puerta inmediatamente. and the master of the house pierced his ear. Y el amo de la casa atravesó su oído And put a gold ring in it. y le puso una arete de oro. The gold speaks of deity. Yes, yeah, I didn't know. Yes. Gold speaks of deity, Oh, y el oro habla de santidad, purity of God. de la pureza de Dios. And so then, when he made a choice Cuando él hizo esta elección to put his ear on the door, de poner su oído en la the puerta, master made a choice to make his life divine. el amo hizo una elección de hacer su vida divina. Jesus. Not making any sense at all. No tiene sentido lo que estoy diciendo. So if you're one Si usted es uno that is feeling free out here, que se siente libre aquí, stop and wake up, paren y despiertan, because you are asleep. porque está dormido. Hallelujah. See, there was 5 foolish virgins Estaban las 5 vírgenes fatuas and 5 wise. y estaban las 5 sabias, But you know what? None of them were the bride. pero ninguno de ellos era la esposa. The one that was the bride is the one that made the call.
La que era la esposa fue la que hizo la llamada. Amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah. The bride is calling tonight. I said the bride is making a call tonight. God's called us as a bride to be a servant. Dios le llamaba a la esposa a ser un siervo, But we get it backwards. pero lo hicimos al revés. We think everybody's called to serve us. Y pensamos que todos están llamados para servirnos a nosotros. But we're called to serve everybody. Pero nosotros somos llamados para servir a los demás. See, I used to think when I pastored Yo pensaba cuando era pastor, that everybody in my church was going to be the bride. pensaba de que todos en mi iglesia no estaban la esposa. And I was there to lead them. Y yo estaba allí para guiarlos. And I found out quickly Y aprendí rápidamente I was there que estaba allí for them to give me trouble para que ellos me dieran problemas a mí. so I'd grow and make the bride. Para que yo creciera y fuera la esposa. Now you understand, every one of you can be in the bride. Pueden entender que cada uno de ustedes pueden estar en la Well, esposa. are you going to make a first fruit Hezekiah choice Pero van a ser el primer fruto de Ezequías. that's going to put you in the bride? La elección los va a poner en la esposa. Well, I've been in this thing 15 years. Yo he Come estado on. en esto 15 años. And I know I'm going to be the bride. Y yo sé que voy a ser la esposa. How about last week when the pastor asked you to do something, you said no? ¿Qué tal cuando la semana pasada el pastor le dijo que hiciera algo y usted dijo que no? The bride is a servant. La esposa es una sirvienta. And if your pastor needs help, you just say, yes, pastor, I'll do whatever you want to do. See, the devil don't like this kind of preaching. Al diablo no le gusta esta But we predicación. don't care what the devil don't allow. Pero no nos importa lo que el diablo no We're going to praise him anyhow. Oh, I feel like I'm going to explode. See? This is not freedom. Esto no es libertad. And if you go further and get way out here, Y si todavía that definitely is not freedom. esto definitivamente no es libertad. Freedom is being in here at the door of this thing. Libertad es estar en la puerta. Hezekiah opened the doors of the house of God. Ezequías abrió las puertas de la casa de Dios. Aleluya. Mercy. I mean, he's been practicing putting the blood over the door. ¿Cuántos han estado practicando poner la sangre sobre la puerta? En los postes y en el dintel. Wow. ¿He predicado por una hora? No. Already. Igualmente. Es de 90. Just a little bit more. Un poquito
poquito más. Now Hezekiah said he opened the doors of the house of God. Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová. Now, when you read that, Cuando ustedes leyeron eso, you think a house. Oh, y'all know what a house is. ustedes piensan que una casa, dicen, yo sé que es una casa. Do you really know what a house is? Ustedes saben lo que es una Do casa. you know what this house is? Ustedes saben lo de qué es esta casa. We showed you that we are a house of God. Aprendimos que nosotros somos esa casa de Dios. But you know what this house of God to do? Pero ustedes saben lo que esta casa debe de hacer. If I come out here where I'm free, Si salgo a este lugar donde soy libre, if I come out there where I'm free as a breeze. oh, soy libre. I'm like a bird. I can fly everywhere. Soy como un pajarito, puedo volar por todos lados. I'm not in a cage.